Assalamu alaikum. A wannan bidiyo za mu nuna muku yadda ake unzipping ɗin file. So a bidiyon da ya gabata mun yi bidiyo ne a kan yadda ake zipping ɗin file. Amma ban nuna muku inda za ku yi unzipping ɗin shi ba. So a wannan bidiyo za mu nuna muku yadda ake unzipping ɗin file. Kamar da yadda kuka sani, shi zip file ba a iya cutting ɗin shi. Wai kai cutting ka ga abubuwan da yake ciki, ko kuma kai head, ko kai amfani da less command, ko kuma duk wani command da kai amfani da shi dai ba ta yi a ce wai ka yi unzipping ɗin file ba. Dole dai sai ka amfani da unzip. So shi wannan unzip din, shi wannan command din yanda ake install din shi, zaka zo ka ce pkg, sai ka ce install unzip. So okay, unzip. So kana danna enter, so zai je ma install din unzip din nan. So for example yanzu ina so ne zipping din, ina so na kawo mi wannan. So a domin mi unzipping din file, dole sai ya zama muna da zip file. So a nan zip file da muka aiki da shi bidiyo na baya, so na samu na goge shi, amma yanzu za mu ƙara ƙirƙirar zip file. So idan ba ku manta ba, idan za ka ƙirƙiri zip file, za ka amfani da zip ne, sai ka saka sunan da kai so ka samar. So ni nan zan samar my zip, sai in sa .zip. So nan kuma sai ka zo ka saka file ɗin da kai so ka yi zipping. So for example yanzu wannan nake so ne zipping. So sai idan na danna enter, so za ku ga shi nan, idan na ls za ku ga shi nan my zip.zip. So yanzu for example ina so in yi unzipping ɗinsa. So simple, abinda za ka yi kawai shine za ka ce unzip, kawai unzip za ka ce. Kana cewa unzip sai ka zo kai copy ɗin my zip ɗin. Okay, zip file ɗin naka. So kana danna enter. Okay, so okay. Of zip muka sa kuɗin gabarce ne, bari in clear. So ls. So kawai abinda za ka shine za ka zo ka ce unzip, sai ka zo ka paste ɗin my zip file ɗin naka. Kana paste ɗin shi, gashi ne ya ce do you replace. Okay, wato muna da style.css a ciki. So za mu ce yes, za mu danna yes, za mu danna y kenan. So gashi ne ya mana, idan muka ce ls za ku ga gashi nan. So da yake akwai style.css a ciki, to shine za ku ga wannan abu. So for example yanzu ina so na yi zipping ɗin wa'annan file ɗin gabaki ɗaya. So rm tag rf, so my zip ls, so clear, so wani amfani da clear, so sanya ls. So abinda misali for example ina so in zipping ɗin wannan file ɗin gabaki ɗaya. So abinda zan zo kawai zan ce misali zan ce zip. Okay, so zip tag r, idan ba ku manta ba sai mu paste. So sai mu ƙara kwafa wannan index ɗin nan, sai mu paste ɗin shi. So anan za mu zo mu saka sunan zip ɗin da muke so mu saka. So za mu ce my zip.zip. Okay, so za mu ba da space don enter. So ma dan enter gashi nan ya mana zipping ɗin su gabaki ɗaya tare. Idan muka yi ls, okay, so bari mu goge wa'annan abubuwan saboda kasa da kake taku. So bari mu zo nan, sai mu goge su. So okay, rm tag rf. Okay, sai mu danna enter. So idan muka yi ls yanzu za ku ga iya. Okay, so bari mu clear dai tukunna, sai mu yi ls. Idan muka yi ls za ku ga iya my zip muke da su. Okay, so su wannan style.css din na goge su, amma dai akwai wanda muka yi zipping din su a cikin nan. So idan muna so mu zipping kawai za mu zo nan, sai mu copy din shi, sai mu ce unzip. So sai mu paste din shi. Muna paste din shi, so muna danna enter za ku ga gashi nan ya mana zipping din su. Idan muka yi ls, so za ku ga nan gashi nan index.html ga kuma style.css. So wannan shine yanda ake zipping din file. So a bidiyo na gaba kuma za mu nuna muku yanda ake sawa zip file password. So duka da wannan za mu kawo ƙarshen bidiyon nan. So na bar ku lafiya.